హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మా పాపది 7th మంత్ సెలబ్రేషన్స్ చేస్తున్నాము. 7 థీమ్స్ నేను చూపిస్తాను మీకు ఎలా చేయాలి అని. ఇందులో ఏది మీకు నచ్చింది అనేసి నాకు కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. నేను దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ ఎలాంటివి చేయాలన్నది కూడా నేను థింక్ చేస్తానన్నమాట. చూపిస్తాను నేను మీకు ఇప్పుడు. ఇది ఫస్ట్ థీమ్ అనమాట, చూపిస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు. ఇది చందమామ, ఇవి స్టార్స్ అక్కడక్కడ పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు సేమ్ స్టార్స్ దీంతో 7 రాసి చూపిస్తాను మీకు. ఇది హ్యాట్, బేబీ తల మీద పెట్టడానికి. ఇది స్టిక్. ఇప్పుడు ఇంకో థీమ్ ఎలా చేయాలన్నది నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇది మంకీ థీమ్ అనమాట. ఇది టైల్. ఇది మన బ్లౌజ్ పీస్ ఉంటుంది కదా, దాంతో ఇలా చేసుకుంటాము. 7 రాయడానికి కొన్ని బనానాస్, మళ్ళీ ట్రీ చేయాలి కదా, దానికోసం అని మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు బుక్స్కి అట్ట ఇస్తాం కదా, దాన్ని తీసుకున్నాను, ఆ పేపర్ని. ఈ బనానాస్తో 7 అని రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూపిస్తాను డీటెయిల్ ఎలా వచ్చిందని. నేను ఇప్పుడు ఇంకో థీమ్ చూపిస్తాను మీకు. నేను ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ థీమ్ చేస్తున్నాను అనమాట. కాజు మళ్ళీ బాదాం 2 బాక్సెస్. బాదంతో ఫస్ట్ 7 అని రాసుకుంటున్నాను. నేను ఇప్పుడు ఇంకో థీమ్ చూపిస్తాను పాప్కార్న్తో. ఇలా పాప్కార్న్ అని చాట్ మీద రాసి అన్ని పాప్కార్న్స్ స్టిక్ చేశాను. అన్నీ రాలిపోతున్నాయి కూడా అవి. ఇలా మళ్ళీ ఒక ప్లేట్లో పాప్కార్న్ తీసుకున్నాను 7 అని రాయడానికి డెకరేషన్కి.
ఇప్పుడు ఇంకో థీమ్ చూపిస్తున్నాను, బ్యాట్ గర్ల్ థీమ్. బ్యాట్ మ్యాన్ కాదు, బ్యాట్ గర్ల్ థీమ్. దానికి రాయడానికి 7 రాయడానికి 2 కట్టెలు తెచ్చాను. ఎందుకంటే మా బ్యాట్స్ అనేవి చెట్ల మీదనే ఉంటాయి కాబట్టి అలా దానికోసమని తెచ్చాను. ఇవన్నీ చార్ట్ పేపర్, బ్లాక్ కలర్ చార్ట్ పేపర్ తీసుకొని దాంతో కట్ చేశాను బ్యాట్ షేప్లో ఇలా. ఇప్పుడు ఇంకో థీమ్ చూపిస్తాను, సింపుల్ అనమాట. ఇవి 7 రాయడానికి చిన్నవి టాయ్స్ తీసుకున్నాను. పేపర్ షీట్స్లో ఇలా రెడీ చేస్తాను. 7 థీమ్స్ చూపించాను మీకు ఇప్పుడు. అందులో ఏది బాగుంది అని చెప్పి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దండి. ఏది బాగుందో చెప్తే దాని రిలేటెడ్ ఇంకా నేను డిఫరెంట్గా ఏమైనా ట్రై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వాచ్ చేస్తున్నందుకు, నా వీడియో సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు నన్ను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.